হ্যালো সবাই, আপনারা সবাই কেমন আছেন? যারা দূর থেকে আমাদেরকে দেখছেন আর যারা কাছাকাছি আমাদের সাথে এই ডালাস ফোর্ট ওর্থ এরিয়াতে আছেন, আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। বেস্ট DFWTX এর পেজ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের বেস্ট টকে। গেল 14 এপ্রিল ছিল পহেলা বৈশাখ। সবাইকে জানাচ্ছি নববর্ষের অনেক অনেক শুভেচ্ছা। আপনারা জানেন যে আসছে 27 এপ্রিল আমাদের বেস্টের বৈশাখী মেলা সাউথ ফোর্ক র্যাঞ্চে। সবাইকে আমাদের বৈশাখী মেলায় আমন্ত্রণ জানিয়ে শুরু করছি আমি শেগুফতা ইউসুফ আজকের বেস্ট টক। আমাদের সাথে আছেন আমাদের প্রেসিডেন্ট মামুন মেহেদি ভাই। থ্যাংক ইউ মো। থ্যাংক ইউ মামুন ভাই। আমাদের সাথে আরো আছেন আমাদের সর্বাত্মক সহযোগিতায় আমাদের বেস্টের জেনারেল সেক্রেটারি আলভি শরীফ ভাই। আসসালামু আলাইকুম সবাইকে, শুভেচ্ছা আজকে অনুষ্ঠানে জয়েন করার জন্য। আর ইনশাল্লাহ আমাদের মেলাতে দেখা হবে 27 তারিখ এপ্রিল এই মাসে, উইদিন এ উইক। আমাদের আজকের অতিথি আমাদের অতি পরিচিত মুখ আমাদের ডালাস ফোর্ট ওর্থ এরিয়াতে, উনি একজন রিয়েলটর, একজন ব্রোকার, আলম মোহাম্মদ ভাই। আসসালামু আলাইকুম, সবাইকে স্বাগতম। বেস্টকে অনেক অভিনন্দন আমাকে ইনভাইট করার জন্য, and I'm here to serve the community ইনশাআল্লাহ। অবশ্যই। আসসালামু আলাইকুম আলম ভাই। আলম ভাই, আমরা আজকের আলোচনাটা শুরু করি তাহলে। আপনি যদি আমাদেরকে একটু আপনার ব্যাপারে বলতেন, if you didn't mind telling us a little bit about yourself and your journey. I have come to America, early 90s. I studied in University of Wisconsin, and then I went to Bangladesh and came back again to do my MBA, and then moved from Wisconsin to Texas or Dallas in year 2000. So I've been here around in Dallas, Texas area. So I've been, being in real estate for a long time. I have seen the ups and downs of the market, and I think I am ready to help the clients because I have some prior experience in the real estate market. থ্যাংক ইউ আলম ভাই। আমি আপনাকে অনেকদিন যাবত চিনি এবং আপনি আমাদের একজন বেস্ট স্পন্সর বেশ অনেক বছর যাবত, এবং এবারও তার ব্যতিক্রম হচ্ছে না। আমাদের মেলা 27, এই বিষয়ে আমি ডিটেলসটা পরে বলবো। তবে আমি যতটুকু জানি যে আমাদের রিয়েল এস্টেট এজেন্ট যারা আর কি, ওদের অনেক সময় অনেক এরিয়া ভিত্তিক কাজ করেন। তো আপনার কি এরকম কিছু আছে যে আপনি কোন এরিয়াতে বা কোন মার্কেটে বা টেক্সাসের কোন সিটিগুলোতে আপনি আমাদের কমিউনিটিকে হেল্প করতে পারেন যদি তাদের কোনো রিয়েল এস্টেট হেল্প লাগে? জি, আমি Texas real estate broker. I can serve the entire Texas state, but since I'm located up near Dallas Fort Worth area, and the surrounding areas, I help the clients, in this area primarily. I have some clients from out of state, such as New York, and other places. When they request, my service, I can travel. I can provide service to Houston and Austin and wherever I needed to go. So, but mostly, DFW area is where I concentrate my service. থ্যাংক ইউ। আলম ভাই, একটু জানতে চাচ্ছিলাম আপনি কি রিয়েল এস্টেটটাই আপনার মেইন প্রফেশন হিসাবে বর্তমানে বেছে নিয়েছেন? আপনি যদি আমাদেরকে একটু রেম্যাক্সের সাথে আপনার জার্নিটাও শেয়ার করতেন। I mean, I've been in the business for a long time. I do real estate. Also, I have some other business going, just like Mehdi Bhai. I'm learning from the leaders of the community. So I'm involved in some other business as well. I've been with Remax since year 2019. I become the broker. So I'm also there, one of the office in Dallas Fort Worth, especially in Plano area. So I've been in business, with some other business such as food industry, but right now I'm focusing more on real estate.
জি, thank you. থ্যাংক ইউ। You're welcome. আমার আরেকটি কোশ্চেন ছিল, সেটা হচ্ছে যে এই যে রিয়েল এস্টেট করার জন্য আপনি যেমন বললেন, মেনশন করলেন যে আপনার মাল্টি বিজনেস ইনভলভ। সো রিয়েল এস্টেটের জন্য তো লাইসেন্সিং এর প্রয়োজন হয়। এটা এই জার্নিটা কিরকম ছিল? এটা কতদিন লাগে যদি কেউ মার্কেটে আসতে চায় আমাদের ভিতরে? Actually, Mehdi bhai, you have asked a very good question. I mean, real estate really, like doesn't take a long time to get in. Like if you focus to get your license, like you can contact me if anybody is interested to learn about how to get the license, quickly. I can help them, like pointing to the right direction. But it's a very low entry barrier market. It's easy to get in, but to really succeed or survive in this industry takes a little bit time and lots of hard work. Uh, but if somebody has a goal to become to do well in this industry, they should be able to do well. You have to just keep working hard. Like Mamun bhai to janen, like whoever we are in business, we know that it takes a little bit time and energy and effort. So it is possible to get established, but like we need a lot of hard work initially, because anybody can become a real estate agent. But like to separate yourself from the other agents, you have to know your value proposition, what you're bringing in for the client, so they can trust on you, because this is one of the like biggest invest like financial decision in most of the people's life. So like we want to make sure that you are ready to help them, assist them to like achieve their goal. So it is possible, like as we have seen, like a lot of our community leaders, they have done very well, like Mamun Bhai and other, like other, like big brothers that we have. So yeah, I mean, it is possible, and to get your license in maybe 2 to 3 months, and that's when after getting the license, the whole journey starts. Like the journey of like working hard, keeping up with everyone, knowing all the new changes in the laws and the local market. That's the most important thing, and also understand the requirement of your buyer. You have to really work very closely with your buyer, so that you know what are their requirements and how you can fulfill their requirements is the best possible. থ্যাংক ইউ আলম ভাই, আপনি খুব সুন্দর করে এক্সপ্লেইন করলেন। আমার এইটারই একটু রিলেটেড একটা কোশ্চেন ছিল, সেটা হচ্ছে যে আপনি তো রিয়েল এস্টেট ব্রোকার। যেমন আমরা যেমন দেখি যারা রিয়েল এস্টেটে ব্রোকারি থাকে, অনেক সময় ওরা মর্গেজে হেল্প করে, আবার অনেকে করে না, ওদের অনেকের আবার দুইটা লাইসেন্স থাকে। তো আপনার এই বিষয়ে আপনার কোম্পানি কি করে? আপনি কি দুইটাই হ্যান্ডেল করেন, নাকি আপনার তাদেরকে অন্য ক্লায়েন্ট দিয়ে সাপোর্ট করেন? You have a very good question, Mahmoud Bhai. Actually real estate mortgage site ওভাবে deal করি না, but I have some like very good like real mortgage brokers and agents who works with me, and like they're very good, and that's why I always bring them along with me, who can solve and and help clients to get the mortgage the best possible rates. Also, if they have any difficulties in terms of how to fix their credit, so we can kind of like hold their hand, me side by side with the mortgage broker or the agent, so that we can take the client from where they are to where they need to go to achieve their financial goal. Thank you, Alam Bhai. আমরা একটু জানতে চাচ্ছিলাম, there are a couple of different terms here: broker, realtor, and also যখন আমরা মর্টগেজে কাজ করি, lender. So what are the common misconceptions? এটা যদি একটু আমাদেরকে help করতেন। Very good question. তো সেটা হচ্ছে যে actually একজন real estate agent, he or she has to work under a broker. A real estate agent cannot perform by himself or herself. So they have to, by the state law, TREC, which is we call TREC, which is Texas Real Estate Commission, you have to work under a broker, so that the broker is responsible for all the actions of the agent. So this is number one. Number two, like so we understand the differences between agent and broker. Realtor and a real estate agent. Realtor who is with the National Association of Realtor, that is the term of like NAR. So if somebody who is like member of National Association of Realtor, which is NAR, they can call themselves as a realtor. Everybody else is real estate agent.
mortgage banker or broker. Some agent has both, but like I would really focus on like achieving my side of the business, then try to do everything. Then you're kind of like crossing line, and so I mean I feel like I wouldn't want to do that, because I rather do what I do the best and send it the client to someone who is real I mean mortgage banker or broker or an agent who deal with their side of the equation, which is the loan process. So I think we understand that agent and a broker and the mortgage banker, and mortgage lenders, which we have one of us here talking with me. So Visha Gupta, she is very good. I spoke with her yesterday, and mashallah, very knowledgeable person. So you guys can always contact her for information. She impressed me. So Oh, thank you. you're welcome. So we have new generation coming forward. I think it's a very good thing. We're seeing some activities, alhamdulillah. So I think this community is getting ready for the next generation. Inshallah. থ্যাংক ইউ আলম ভাই। আমার একটা কোয়েশ্চেন ছিল, সো আমরা তো জানি যে সব রিয়েল এস্টেট এজেন্টসরা আর ব্রোকার না, দ্য ডিফারেন্স আছে। তো আপনার যে আপনি যে ব্রোকার, এই ব্যাপারে আপনার মানে আপনার কি ইন্টারেস্ট থেকে আপনি ব্রোকার হলেন? আর এটা আমি শুনি, তারপর একটা সেকেন্ড পার্ট আছে এরপরে। Sure. Actually, I've been thinking about when I first bought my house in 2002, 3. I felt like we didn't have enough people who can help our community. From Bangladeshi community, our Desi community. So, I mean, I dealt with some people and I did not feel comfortable, some, not Deshi people, so I felt like, there is a gap. And if I can, can help, we can fulfill that gap and really, help our Desi community to get the service that they're looking for, would be a better idea. So I decided to join the real estate agency, or become a real estate agent. And then after a while I felt like I'm ready to take the next chapter in my life to become a broker. And mashallah, with dua, you have a lot of requirements that you have to go through before you can become a broker. So mashallah, with your help, dua-te amir motamoti hoye geche. I took the exam, very hard exam, to become a broker. Alhamdulillah, I passed one time. So I started to now really at that time to help the community. I have a little bit more knowledge and expertise, so that really pushed me to act as a broker to learn more and serve the community better. থ্যাংক ইউ আলম ভাই। আমার যে সেকেন্ড কোয়েশ্চেনটা আপনার কাছে, সেটা হচ্ছে যে মানে যখন একজন আমেরিকাতে আসে, একজন রিয়েলটার হওয়ার জন্য আপনার কি সাজেশন তার প্রতি, এবং একটা ব্রোকারেজ ফার্ম তৈরি করতে কি দরকার হয়, এই সম্বন্ধে যদি দর্শকদের কিছু বলতেন। America, Asia, you have to first understand the market. You need to understand the local communities. So it may not be a good idea to just come first. Come to America and get into real estate agency business or any other business, because you need to understand the locality. The housing market. So if somebody does, nothing wrong with that. But I would, আমার একজন আমি চিনি যে বাংলাদেশ থেকে এসে, he has become a real estate agent, and numbers looks good on the paper, but real life is a bit different. Meaning, you need a little bit more understanding and hard work. As I have mentioned earlier, that real estate is a very low entry, industry, low entry, barrier industry. So it's very easy to get in. You go to school and study hard and take the exam and become an agent. And after that, you have to, it's not easy to survive, initially. So I would not recommend anyone to, take this as your primary business. It takes a little bit time. So I would rather have something going side by side and learn the business, learn the community, learn lot of laws that guides the real estate industry, because
real estate and mortgage is one of the two heaviest supervised or industry, because we're dealing with lots of laws and big amount of money. So we have to understand the laws. We have to understand the community, their needs, and understand where it takes time. So I don't think it is a good idea to someone to just jump in as an agent and survive. I have seen other people, and I told them that it's going to take some time. So we have get ready for it, and hopefully we'll have a second income coming somehow. Otherwise, you'll be in trouble. থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ। So, আলম ভাই, আমার একটা কোশ্চেন ছিল, সেই কোশ্চেনটা আপনি ইচ্ছে করলে দিতে পারেন, নাও দিতে পারেন, আপনাকে অপশন দিলাম আর কি। সেটা হচ্ছে যে আমরা যখন রিয়েল এস্টেটের এজেন্টের সাথে যখন কথা বলি, যদি কেউ ইন্টারেস্ট হয় বাড়ি কেনার জন্য, তো আমরা দেখি যে আপনার রিয়েল এস্টেট মার্কেটটা আপস এন্ড ডাউন থাকে, কিন্তু অ্যাজ এ কাস্টমার আমরা হয়তো বুঝি না যে ওয়েন ইজ দ্য রাইট টাইম টু পারচেজ হাউস। যেমন ধরুন এখন তো ইন্টারেস্ট রেট অনেক হাই, আবার হয়তো আজ থেকে 3 বছর আগে ইন্টারেস্ট যখন লো ছিল, তখনও কিন্তু আমাদেরকে বলে ওনারা দিস ইজ দ্য রাইট টাইম টু পারচেজ হাউস, এবং এখনো কিন্তু একই কথাই শুনি আমরা, দিস ইজ দ্য রাইট টাইম টু পারচেজ হাউস। আসলে এটা কিভাবে ডিটারমাইন করা হয় যে এভরি টাইমই যদি আমাদের জন্য রাইট টাইম হয়, তাহলে এটার ফিউচার প্রজেকশনটা কি, এবং আমাদের যারা নিউ বায়ার যারা, এটা কিসের উপরে বেস করে ওরা কখন বাড়ি কিনবেন? excellent question, Mohan bhai. Such a smart question. It has আমাদের জিজ্ঞেস করে আমার friends, families, ask me, is it the right time to buy? I said yes, it's always the right time to buy. The reason is like this. Real estate the দুইটা part আছে, you will pay a down payment. There's 3 parts: down payment, also you have more interest rate, and what is happening in the market. Since I've been in the market for a while, DFW area, people Mohan bhai জানেন এখানে আপনারা মাশাআল্লাহ অনেক দিন ধরে আছেন, just like other folks যারা newcomer না, যে আমাদের মার্কেটটা কিন্তু wasn't very good like maybe in 15 years back. We did not have a lot of growth or appreciation, I should say. Our growth was about 5%, inflation was about 2.5-3%, so you're not really making money at that time. But since then, things have started to change rapidly, because we have started to see lots of inflows of big companies like Toyota, and other big companies, like insurance head offices have started to move in Texas last 10 years, and market has started to shift, meaning more and more companies are coming into the DFW area, and that brings a lot of auxiliary, supporting, companies, industries along with them. That meaning the resulting meaning is we have a lot of influx of lots of families are moving in. Right now we get about 400 or 500 families moving in Dallas every day. That changed the whole scenario, as you have seen the explosion of the real estate market. And right now we are seeing every 2 to 3 years market is almost doubling. So that tells you the reason why I'm saying it's always good to buy. It's always right time to buy. Mohammed যেটা বলেছেন, pre-COVID time or COVID time, we saw lots of things are happening. Everybody started to buy. Mortgage rate was down, and we are providing $100,000, $200,000 over the price, but we had shortage of houses at that time. We still have shortage of houses right now. That meaning, price is always going up. এখন এখানে যে কোশ্চেনটা আপনি যেটা very intelligent question যেটা বলেছেন, যে why you are saying this is the right time, right? Because interest rate is so high. আসলে এখন যারা বাড়ি আগে যারা বাড়ি কিনেছে আর এখন যারা বাড়ি কিনছে, ধরুন 2 বছর আগে যারা কিনেছে আর এখনকার ডিফারেন্স or similarities like this. তখন interest was low but price was high. So interest rate and price has an inverse relationship. If you understand that, that will help you to understand the whole scenario. When interest rate goes down, price goes up. Since price is down, interest is interest is high, price is down. So আমরা যখন একটা like a new couple, they will buy the house. What is there for 10 to 12 years or 15 years, they'll be paying mostly the mortgage. They will not really paying any more principal. So for them, it is important that interest high হলে তাদের buying powerটা কমে যায়, as we all know. কিন্তু আপনি যে জিনিসটা হচ্ছে, যখন ইন্টারেস্ট বেশি থাকে প্রাইসটা কম থাকে, so you are gaining on the price, because once you sign the contract to buy that house, your price is
fixed for 30 years. But interest, we all know that it goes up and down. We have been hearing that interest will go down. So whoever is buying, I mean, you want to gain on the price because that is static, that is fixed, that doesn't change, moves until you sell the house. So you want, what your target should be, if I'm getting a better price, which we are getting right now, a little bit better price because interest is so high. So builders and like sellers, they have to take a little bit down on the price so that people can afford to buy. And we all know that hopefully within a year, interest will go down, and we can refinance it. And right now the struggle is buy a house that you need, don't overbuy it, buy something that you can afford, but buy something, right? Because the reason is by the time we hit the interest rates start going down, prices are going to go up. So your house will be unaffordable by that time. So right now we're in a situation, most of our buyers, like who are entry-level buyers or first primary home, they are looking for entry-level homes. যখন আমরা বাড়ি কিনেছি, আপনি জানেন, আলবিবাই জানেন, most of the houses $150,000. My first house in Coppell was $150,000. At that time, it was shocking for me. Oh my God, I have to pay all these things. But you cannot, right now our average house price in DFW is close to 400,000 if it is a good school district. So but our income is not going up right now, because income is going up, but inflation is eating it up. So you are really static in terms of your income. So it's better to buy something, because I have clients, অনেক বাংলাদেশি আমার ভাই বোনরা আসছে আমার কাছে, যারা অনেকের কাছে গেছে, এজেন্টদের কাছে গেছে এবং তারা বাড়ি কিনতে পারেনি। তারা বলতেছে আমাকে, আমার এক ভাই ফোন করে বলছে কোভিডের সময় যে আমি প্রায় অনেকগুলো বাড়ি দেখছি, প্রায় 200-র মতো বাড়ি দেখছি। আমি বললাম যে ভাই, আপনি তো বেশি বাড়ি দেখে ফেলছেন, আমিও তো নিজেও তো বাড়ি দেখি নাই। হ্যাঁ, you are confused now because you have seen so much houses, now you do not know what to do. But বলছে যে আমার things are tight with me, so you have to help me. I get a lot of clients that who've been working trying to buy a house, but so agent did not do a better job to understand the requirements, their financial side, everything. So when somebody comes with me, I sit down with them and I really understand everything about them, their income, everything, so that I know whether I can help that client. Number two, how to help them. And number three, I don't want to waste his time and my time. So that because wasting time in real estate is costing you money. আমার অনেক ক্লায়েন্ট আছে যারা 2 বছর আগে বাড়ি কিনতে পারতো, বাংলাদেশি এজেন্টদের সাথে ঘুরছে কিন্তু বাড়ি কিনতে পারে নাই। 2 years they have price has gone up $100,000. So that really disservice these clients who the agents who did not really do a better job. হ্যাঁ, তো এখন যেটা আপনি বলছিলাম যে it's always better to buy whatever you don't buy today. So suppose you're trying to buy a $350,000 house, which is almost not there anymore. So and then we wait for 1 year because you want to get mortgage rate goes down. By the time mortgage rate goes down, the price will be 425 or something like that. So the house that now we are creating in this market forever renters, people who will never be able to buy a house. So I always tell young folks who comes to us that buy something, because after 1 year you will make money. You can sell that house and buy something that you can afford and buy something that you need. But if you don't invest now, maybe another year and a half, you will not be able to buy a house in your lifetime, because that's where we are going towards. আরেকটা মানুষ ভাই খুব সুন্দর কোশ্চেন করেছেন যে where do we see the market going, the growth? Just to give you an example, in last 2 years, market has doubled in 2 years. That means, if you do the math, by year 2030, we'll see most of the houses in DFW area would be close to $2 million. But our income is not going there. So, what it is happening, that's why we have about 75,000 apartments in the pipeline, because, and also all the big, rich people like not Warren Buffett, but, Blackstone and other big companies, they're buying houses because that's the best industry that has good growth rate and also appreciation. And they know the way the market is moving, it will be, most of the people in very short amount of time will not be able to afford to buy houses. So they will be living in those houses or apartments for the rest of their lives. So that's why I always আপনি যেটা বললেন, সবাই বলে যে
this is the best time to buy, because whatever you don't buy right now is going to be costing you more, and it's better to buy something so that at least you can build your equity, and then later on you can sell it or put it on the market for rent, and you are ready to buy a second home. And also very important for us to know, because in real estate we say that most of the like family live in a house about on average 6 years. Either they're going up, meaning they need more space, or they're going down, meaning kids are out of school, high school. Now you don't really need that much of space. So so I say like I mean, especially in Dallas market is doing so well. So that means like it's always better to buy like whenever and then you will if sometimes clients say, hey, it's so expensive. I said, like, you buy it now, after 2 years you will invite me in your house thanking me that like, thank you for pushing me to buy the house, because yeah, I have made $200,000, now I can sell it and buy another house. থ্যাংক ইউ আলম ভাই। মানে আপনি যেভাবে এক্সপ্লেন করলেন এই বিষয়টা আসলে হয়তো অনেকেরই ধারণার বাইরে ছিল, আমরা আসলে ওইভাবেই চিন্তা করি না। তো আমার একটা অভিজ্ঞতার কথা আমি শেয়ার করি এখানে। যেমন আপনি যেমন বলেন না যে মোস্ট অফ দ্য পিপল স্টে ফর লাইক 6 years or 7 years, আমি আমার বাড়িতে আছি আজকে প্রায় অলমোস্ট 21 years 21 years প্লাস। তো আমি খুব একটা বাড়িটারি চেঞ্জ করি নাই এখন পর্যন্ত। তো এটার রিজন অবশ্যই ডিফারেন্ট। তো আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে আর কি, যে আপনার কথা শুনে, এভরিথিং ইজ সিচুয়েশনাল। আপনি যেটা বললেন যে একজন মানুষের জন্য আসলে এনি টাইম ইজ দ্য গুড টাইম টু পারচেজ হাউস, যদি সে প্রপারলি ওটাকে ইনভেস্ট হিসাবে ধরে নেয়, তাহলে হয়তো ইন ফিউচার সে গেইন হবে। তো আমি আমার একটু অভিজ্ঞতা, আমি যারা ক্লায়েন্ট আছে তাদের জন্য আমি আমার অভিজ্ঞতাটা শেয়ার করি। সেটা হচ্ছে যে আমি যখন বাড়ি কিনি তখন ওই 30 years এর লোন, তারপরে ইন্টারেস্ট রেট অনেক লো ছিল, এবং আমাকে পিএমআই দিতে হয়েছে যেহেতু আমি 5% দিয়ে বাড়ি কিনি। It was 2021, just right before the September 11 situation. So তখন দেখা গেল কি, পরবর্তীতে আমি যখন বাড়িটা কিনলাম, আমি তখন একটু নলেজ গেইন করলাম যে পিএমআই এর জন্য $75 $100 দিচ্ছি, কারণ I'm not paying I didn't pay for the 20% down payment, right? So তখন আমি করলাম কি, আমার 20% আমি পেমেন্ট করে দিলাম উইদিন এ কাপল ইয়ার্স এর মধ্যে। তখন আমার পিএমআইটা চলে গেল, এবং যখন পিএমআইটা চলে গেল তখন আমার 20% ডাউন পেমেন্ট হয়ে যাওয়ার পরে আমি ওইটাকে রিফাইন্যান্স করলাম। ইনস্টেড অফ 30 years তখন আমি সেম পেমেন্টটাকে রাখলাম উইথ 15 years। তাহলে আমার কি হলো যে আমার 2 years এর মধ্যে আমার 20% ডাউন পেমেন্ট দিয়ে রিফাইন্যান্স করে আমি আবার 15 years এ চলে আসলাম। তাহলে টোটাল প্যাকেজটা হয়ে গেল আমার 17 years এর। এন্ড আফটার দ্যাট হোয়াট আই ডিড, ওই 15 years কে আমি পে অফ করে দিই অ্যাকচুয়ালি 7 years এর মধ্যে। কারণ instead of paying like every month one payment, I was paying extra money to the principal, এবং couple payment yearly, যেমন instead of 12 payment I was making like a 14 or 15 payments yearly। দেখা গেল 7 years এর মধ্যে আমার বাড়ি পে অফ হয়ে গেল। So eventually instead of 30 years I pay off my all loans and everything within a 10 years. Excellent, you are absolutely right, Maman bhai। আসলে আপনার যে এক্সপেরিয়েন্স ওই সময় যেটা ছিল যে ইউ হ্যাভ টু পে ফর আউট অফ দ্য পকেট, এখন যেটা হচ্ছে মার্কেটে, আমাকে অনেকে বলে যে লাইক দ্য পিএম, আমি বলি যে তুমি কত পার্সেন্ট ডাউন পেমেন্ট দিতে পারবে, ওরা বলে যে লাইক অনেক সময় বলে যে আমি 10%। So don't worry, buy it, because within a year or two your equity will be higher, so that I will do another CMA and send it to Miss like Sheikh Gupta, and she will say you're good, like we don't have to pay PMI because price has gone up, so your equity has gone up. So Right. like and then automatically like you're living in the house is making money for you, and it's a great retirement investment. Also like for our next generation, like we need to invest more in the real estate, because it's going to be a struggle for them to buy a house in 10 to 15 years. So it's going to be for young people, like if we can buy something right now and put it on the market, like for rent, somebody else paying the rent, and also it's a excellent place, yes, because we all know that like a stock market goes up and down. There's so many variables that we cannot control. But in real estate, especially in Dallas market, is gonna just going up and up. And like instead of putting a lot of money in the 401k, you can buy a house that is also your investment.
which will always go up instead of going down, and I mean, without knowing what will happen next year. So is আপনি যেটা বললেন যে it is important for us to understand all the basic rules. Sometimes, not sometimes, most of the times, young people, even like some of us, we don't understand all the basic because we don't really deal with it everyday basis. But when you talk with us, I'll explain everything so that you understand. Okay, it makes sense because it has to make sense before you buy a house. It has to make sense to think about as an investment where you are making money, where you are using that product. There is nothing else that we have that like you live in it and it's making continuous money for you. পারফেক্ট, থ্যাংক ইউ। মামুন ভাই, আমাদের দেশের বৈশাখী মেলা তো চলে আসছে, আমাদেরকে যদি মেলা নিয়ে একটু কিছু বলতেন। থ্যাংক ইউ মৌ। দর্শক, আপনারা তো জানেন যে আমাদের মেলা হচ্ছে নেক্সট স্যাটারডেতে। আজকে হচ্ছে সানডে, আমাদের 5 more days আছে। আর আমাদের মেলার এভরিথিং ফাইনালাইজ। আমরা এখন যেটা করতেছি সেটা হচ্ছে যে রিচেক করা। আমাদের শিল্পী, আপনারা জানেন যে নকিব খান আসবেন, মিলা আসবেন। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমার সাইডে 2টা ব্যানারের মধ্যে ওদের অলরেডি ছবি দেওয়া আছে। এবং আমার যেটা মনে হয় আর কি, যে আমরা প্রতি বছর মেলা করি, খুব সাকসেসফুলি করি। আমাদের একটা বিশাল অডিয়েন্স মেট্রোপ্লেক্সে, প্রায় 3000 থেকে 4000 লোকের সমাগম হয় সেই মেলাতে। এবং প্রতি বছরের মতো হয়তো এই বছরটিও তার ব্যতিক্রম হবে না, কিন্তু এই বছরের এক্সট্রা কিছু এডিশন আছে। আমি যেটা বলতে পারি, এই বছরের মেলার বিশেষত্ব হচ্ছে যে আমাদের 2জন সিঙ্গার। এই 2জন সিঙ্গার আপনারা জানেন যে নকিব খান বাংলাদেশের একজন ওয়েল নোন ফেস, এবং যিনি এক সময় সোলসের সাথে ছিলেন। সোলসের অনেক গানের সুর এবং লিরিক্স কিন্তু তার লেখা এবং তার গাওয়া। এবং এট দ্য সেম টাইম উনি হচ্ছেন যে রেনেসার ফাউন্ডার, এবং আমরা তার অনেকগুলো গান আমরা শুনে ছোটবেলা থেকে বড় হয়েছি। ইভেন সোলস এবং রেনেসা, আপনারা যখন যাবেন আপনাদের কাছে মনে হবে যে এইবারের মেলার আয়োজনটা হচ্ছে এক টিকিটে 2 ছবির মতো অবস্থা। যে আপনারা সোলসের একটা ভাইবও পাবেন, আর রেনেসার তো পাবেনই নকিব খানের কাছ থেকে। আর সেকেন্ড ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে যে মিলা ওয়াজ সো পপুলার স্টার ইন বাংলাদেশ, এবং মাঝখানে তার একটা গ্যাপ ছিল, এবং গ্যাপের পরে সে এবার আসছে আবার নতুন করে আজকে লাস্ট কাপল ইয়ার্স। এবং আপনারা খুব জেনে খুব অবাক হবেন, সেটা হচ্ছে যে আমি জাহিদ খানের মতো বলতে চাচ্ছি না, আপনারা খুব জেনে খুব অবাক হবেন। আমি বলতে চাচ্ছি যে আসলেই ও মিলার একটা শো ছিল ওয়াশিংটনে, এবং সেইখানে হলের ক্যাপাসিটি ছিল 1500 পিপল শো ওভার দেয়ার। এবং এটা ফায়ার মার্শাল তখন এটাকে বন্ধ করতে হয় ওই সিচুয়েশনের জন্য। আমি যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে মিলা ইজ এ সুপারস্টার বাংলাদেশের, এবং সে আসছে আমাদের মেলাতে। এবং মেলার টিকিট হচ্ছে অনলি $15, এবং স্টুডেন্টদের জন্য উইথ স্টুডেন্ট আইডি হচ্ছে $10, প্লাস আমাদের যারা আন্ডার 10 ইয়ার্স বাচ্চারা যারা আছেন তাদের জন্য অ্যাবসলিউটলি ফ্রি। আমাদের এই প্যাকেজটা আমরা যে রেডি করলাম, এখানে 3টা জিনিস আপনারা ভাগ পাবেন প্রতি বছরের মতোই। এক নম্বর হচ্ছে যে আমাদের 24 ইনফরমেশন ভেন্ডার থাকবে। এটাকে মনে হবে আপনাদের একটা ট্রেড শোর মতো। 24 অফ দেম ইনফরমেশন নাম্বার 1। নাম্বার 2, আমাদের 18 ফুড ভেন্ডার থাকবে। আপনাদের মনে হবে একটা ফুড কোর্ট। আপনারা কোনো মলে গেলেও কিন্তু 18টা স্টল খুঁজে পাবেন না। মেট্রোপ্লেক্সে এই প্রথম আপনারা মাম এন্ড পাপ থেকে শুরু করে এবং কমার্শিয়াল 18 ফুড ভেন্ডারকে আপনারা পাবেন একই ছাদের নিচে। এখানে হেন তেন জিনিস নাই থাকবে না। আপনি পিঠা বলেন, চটপটি বলেন, হালিম বলেন, বিরিয়ানি বলেন, পান্তা ইলিশ বলেন, ভর্তাবাজি বলেন, আমের ভর্তা বলেন, ছোলা মুড়ি পেঁয়াজু, ইউ নেম ইট, সবাই আসতেছে এখানে। এবং প্রত্যেক ভেন্ডারের সাথে আমার কথা হয়েছে, এবং প্রত্যেকে তারা বিভিন্ন জিনিস নিয়ে আসতেছে। তো আপনারা যা খেতে চান না কেন সব একই ছাদের নিচে পাবেন। আর থার্ড হচ্ছে যে আমাদের মার্চেন্ডাইজিং সেকশনটা। মার্চেন্ডাইজিং সেকশনের ভিতরে আমাদের যেমন জুয়েলারি থাকবে, স্যালোয়ার কামিজ থাকবে, শাড়ির বুথ থাকবে। ইভেন কুমিল্লা থেকে আসে খাদি নিয়ে, খাদির ছেলেদের পাঞ্জাবি এবং খাদি প্রোডাক্ট নিয়ে আসবে। এবার ছেলেদেরও প্রোডাক্ট থাকবে, পাকিস্তানি ড্রেস থাকবে ছেলেদের। এবং ওইখানে আমাদের টোটাল ভেন্ডারের সংখ্যা হচ্ছে 27 অফ দেম। দেখেন, আমি বলি কি সবসময় আমাদের মেলাটাকে আমি সবসময় বলি যে দর্শক, এটা হচ্ছে আমাদের একটা মিলন মেলা। এবং এইটা সাউথ ফোর্ক রেঞ্চে যেটা হয়, সাউথ ফোর্ক রেঞ্চে ঢুকতে হইলেই কিন্তু $15 টিকিট লাগে। আর আমাদের সবগুলো জিনিস একসাথে নিয়ে আমরা $15 দিচ্ছি। এটা হচ্ছে একটা ব্যাপার।
এবং এটা সম্ভব হচ্ছে কি জন্য? আমাদের ভেন্ডারদের জন্য, আমাদের স্পন্সরদের জন্য। যেমন আলম ভাই আমাদের একজন স্পন্সর, এবং সবচেয়ে বিউটি অফ দিস ইভেন্ট হচ্ছে যে মেলার জন্য আমাদের এখানে কিন্তু স্পন্সররা নিজেরা উইলিংলি ফোন করে আমাকে জিজ্ঞেস করে, আমি কি আপনাদের এখানে স্পন্সরশিপের কোনো প্যাকেজ পেতে পারবো, আপনার কি কোনো স্পেস আছে কিনা। এই জিনিসটা হয়তো আজ থেকে 12 বছর আগে আমরা কখনো ফেস করি নাই। আমাদেরকে ডোর টু ডোর নক করতে হয়েছে, প্রচুর সলিসাইড করতে হয়েছে। এখন আমি আজকে কথা বলতে বলতে আমার কাছে 3টা ফোন আসে অলরেডি মেলা নিয়ে এই হাফ এন আওয়ারের মধ্যে। এভরিডে আই এম রিসিভিং মোর দেন 50 to 60 কল, হ্যাঁ, মেলা বিষয়ে। তো আমি যেটা বলি সেটা হচ্ছে যে আপনারা সবাই আসবেন। ওই আগামী শনিবার কোনো ধরনের কোনো প্ল্যান রাখবেন না, কোনো ইভেন্ট থাকবে না, কোনো পার্টি থাকবে না। আপনারা সবাই মেলাতে আসবেন, উপভোগ করেন। আমাদের গেট খোলা হবে বিকেল 5টায় এবং রাত 11টা পর্যন্ত। এইবার আমাদের যে কালচারাল শো হবে সেখানেও খুব সেকশনটাকে লিমিটেড করা হয়েছে শুধু লোকাল শিল্পীদের জন্য 1 ঘন্টা, আর বাকি 3 ঘন্টা রাখা হয়েছে 2জন শিল্পীর জন্য। 1.5 ঘন্টা 3 ঘন্টা পারফরমেন্স থাকবে। এবং আপনারা ওখানে রাতে ডিনারেরও ব্যবস্থা আছে, যেহেতু বিরিয়ানি থাকবে, ইভেন আফগান একটা স্টোর আসছে, আপনারা ভ্যারাইটিস ফুড পাবেন। বার্গারের স্টোরও আছে। আপনাদের বাচ্চারা যদি বাঙালি ফুড পছন্দ না করে, বার্গার কিংবা আফগান ফুড আছে, আপনারা চান আপনাদের ডিনারটা ওখানে সারতে পারেন কিংবা বাসায় নিয়ে যেতে পারেন। তো আমার যেটা মনে হয়, এই যে 5টা থেকে রাত 11টা পর্যন্ত এই 6টা ঘন্টা আপনারা যদি মিস করেন, জীবনের একটা কিছু মিস হয়ে যাবে। এবং এই 6 ঘন্টা আপনারা যদি উপভোগ করেন, তাহলে এটা স্মরণীয় হয়ে থাকবে আপনাদের জন্য। এবং আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মেলাতে। এবং প্রতি বছরের মতো ইনশাল্লাহ আমরা এটাকে এখন থেকে আমরা বুঝতে পারছি আমাদের একটা গ্রেট সাকসেস ইভেন্ট হবে এবং আপনাদের সাথে দেখা হবে। আপনাদের যদি কোনো সাজেশন থাকে বা কোনো কমপ্লেইন থাকে, আপনাদের কোনো কনসার্ন থাকে, আমাদেরকে রিচ আউট করবেন। আমরা 11জন মেম্বার, টিম মেম্বার, আমরা 24/7 এখন থেকে রেডি নেক্সট 5 ডেজ এবং আপনাদের ফোন কলের জন্য। এবং যারা আমাদেরকে হেল্প করতে চান ভলেন্টিয়ারি করে কিংবা স্পন্সর করে অথবা অন্য কোনো ভাবে, যেমন আজকে একজন ফোন করলেন যে যেহেতু আমাদের কোনো এখন ইনফরমেশন বুথ খালি নাই, এভরিথিং সোল্ড আউট, উনি বললো যে ঠিক আছে, আমি আমার একটা ব্যানার শুধু লাগাবো, একটা জায়গায় স্ট্যান্ড ব্যানার নিয়ে আসবো, ক্যান আই স্পন্সর ইউ গাইস? আচ্ছা, শিওর, মোস্ট ওয়েলকাম। আমাদের ওই স্পেস গুলো অন্তত আমরা রেখে দিচ্ছি যাতে আমরা অ্যাটলিস্ট তাদেরকে অ্যাকোমোডেট করতে পারি। থ্যাংক ইউ মো। আমার মনে হয় যে আমি মোটামুটি সবাইকে একটা ধারণা দিতে পারলাম যে কেন মেলায় আসবে আর কেন মেলায় যদি না আসে তার কি মিস করবে। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ মামুন ভাই, অ্যাবসলিউটলি। আপনি অনেকটুকু মানে পুরোপুরি কভার করেছেন আমাদের মেলার ব্যাপারটা। And I must say, যেভাবে সবাই স্পন্সররা এবং ভেন্ডররা আমাদেরকে রিচ আউট করেন, and of course, working with all these 11 EC members, we feel very, very proud. I'm sure Alvi bhai agree করবেন, to work in this team, to work for best, and we are very, very excited 27 এপ্রিলের মেলার জন্য। My experience about your team, Mohan Bhai is the leader. It's an excellent team. You guys are very proactive, professional team, and very successful team last couple of years. So alhamdulillah, I'm looking forward to be with part of the team and join the Mela inshallah. So amar booth thakbe melate, if anybody has any questions, most welcome to call me now or when you see me, most welcome. থ্যাংক ইউ আলম ভাই, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমরা যদি তাহলে ইয়েতে আবার একটু আলোচনায় ফিরে যাই, আমরা একটু আলম ভাইয়ের কাছে জানতে চাই কমার্শিয়াল লেন্ডিং সাইডটা। Commercial lending, আমি আসলে commercial side কিছু করি কাজ, commercial lending is different than the residential lending. You can also help us to understand, Mr. Gupta. সেটা হচ্ছে যে the commercial terms and conditions are different than residential mortgage. There is different criterias and financial statement and all these things comes together for that mortgage purpose. So I have some mortgage bankers who work with me, and also Ms. Gupta, she is also a commercial lender. So we can work together and make it successful for our community, so that inshallah we grow now and for next generation as well. Perfect. Thank you, Alam Bhai. আমি just একটু mention করতে চাই, right now I'm
working as a portfolio manager with a commercial lender. আপনারা যে কোনো প্রশ্ন থাকলে অবশ্যই reach out করতে পারেন. I can definitely connect you to my lender, and of course যদি কোনো guidance লাগে, আমি যদি কোনো help করতে পারি বা কোনো guidance দিতে পারি, I will be absolutely privileged. আমরা আবার একটু 1-4 ফ্যামিলিতে বা হোম ওনিং এ 1-4 ফ্যামিলি বা হোম লেন্ডিং বা ওই সাইটটাতে ফিরে যাই. আলম ভাই, আমরা একটু জানতে চাচ্ছিলাম অ্যাজ আ হোম ওনার আমরা কিভাবে একটা প্রপার্টি লিস্ট করতে পারি আপনার সাথে বা একজন রিয়েলটর বা ব্রোকারের সাথে? Actually, it's a very important question. আমাদের প্রথমে যদি if somebody wants to sell the house, they can contact any agent or broker, and also tell them their timeline so that we know when you are planning, because not always it's better to sell it. We have to know the right timing is very important in real estate business. Our real estate season really starts from April, May, because kids school will be over the end of May. So we want to target those times because that's when parents will be more interested to buy house or sell house, because the school will be closed. Also important that we need to see go and visit the house to see the status of the house, if that needs some work. And then we can usually our main job when we are selling the house, beside dealing with the offers, is do the right CMA, which is comparative market analysis, to make sure that house price is correct. If the pricing is not correct, then house will not sell. Most of the times that's what happens. To give you an example, আমার একটা বাড়ি আমাকে দিল আপনার ইউএসএ বিক্রি করার জন্য, একটা পাকিস্তানি ভদ্রলোক। তো উনি আমাকে বললেন যে তুমি সিএমএ করো। আমি সিএমএ করার পর বললাম যে কস্ট we should list the house for 350. He started pushing me because he wanted to sell the house more than 350. So I told him that it's not a good idea, because a buyer's side agent will also come and do the CMA to see whether the price is correct for this house. Number one. Number two, so suppose buyers is in love with the house and he will pay more than that. It happened in COVID time, because we had shortage of houses. Everybody was trying to buy a house because mortgage was lower mortgage. So but we have to always remember that process goes through the bank as well. A mortgage, house, bank will send someone to value the house, so that if the valuation doesn't match, the current price of the house or the appraisal value of the house by the appraisal, the bank will not provide you the loan. So you have to come up with the difference. To give you back the example that I was talking about, so I told my client that house needs to be priced correctly so that we can sell quickly, because our goal will be to get the maximum price, not more than overpriced. Number two is how fast we can sell the house, because the more it stays on the market, agents, brokers should always talk about CDOM, how many days the house is on the market. The more it is very bad if the house is not selling, it is sitting on the market, and house start losing the value. So I told him that I will try to sell your house for 400, but I know that it's not going to sell. And he kept pushing me. So I listed the house for 400, and buyers are calling me, hey, why you are selling, your pricing is incorrect. I said yeah, I know my pricing is incorrect. Pricing is correct, but my seller is pushing me to go for 400. And they said yeah, we had a lot of showing, but the house was not selling because the price was overpriced. So then I told my client that, hey, I don't want to sell your house because I'm wasting my time, and the house is sitting on the market, is losing value, is bad for me, bad for you, and the whole situation is not good for any of us. So he told me at that time, after 3 months, that, hey, okay, go ahead and put it for 375. I said, no, it's not going to happen in 375. And then he was after a month, I said, I don't want to sell your house because you're not listening to me, and it's affecting my reputation. Then he told me, okay, put the house
what do you think it will sell? I said, I told him that house price should be 350, and I told you, and I sent you the market report, and so if you want me to put it on for 350, I'll put it on. So I put it on for 350 because he agreed at that time, and this house sold in 1 week. So it's important for a seller to have the, expectation. We don't want to have a too much expectation. Some of us Desi people always want to sell higher than the price should be, and sometimes we want to lower the price when you're buying it. So both of them are incorrect. Sometimes in situational basis, it happens like somebody has to sell it for divorce or other reasons, and they will do something like that. But that is not usual case. These are case by case basis. But a recommendation is, if you have a good real estate agent or broker, ask them what should be the price, and we will show you what price it should be and why we think that is the correct price, and it will sell quickly. And if somebody is saying, okay, market price should be 400 instead of 350, then don't go with them, because when house is going to sit in the market and lose value. So it's very important that we understand our expectation and work with an agent who understand the market, and who will guide you the proper way. Because what it is happening, what I see, a lot of people are promising that they cannot meet, or they cannot really, market will not permit, and they're wasting time. As I have mentioned earlier, wasting time in real estate is going to cost money either to the buyer or seller, because buyer will waste time, meaning price will go up. For seller, wasting time means house is not selling, so most probably you'll be selling the house lower than what it should. So very important to understand the agent or broker, how they're explaining, what they're explaining. It is not a rocket science. It should make sense to everyone. This is how I'm coming to my numbers, and they should agree with you and work with you. If they're saying, we'll put another $50,000 more and try to do something with it, it doesn't happen that way in real estate, because it's a very regulated industry, and a lot of banks are looking at it. Agents, buyer side or seller sides are looking at it. So it doesn't happen that way. So I just want to make sure that our expectation correct, so that buyer will be happy or the seller will be happy, and everything will be a smooth transaction. Thank you, Pa. Thank you very much. থ্যাংক ইউ আলম ভাই। আমার একটা কোয়েশ্চেন আছে, ইটস অ্যাবাউট ইন্ট্রোডাক্টরি ওয়ার্ক অ্যান্ড ফাইনাল ওয়ার্ক। সো ইনিশিয়াল যে ওয়ার্ক থ্রু, ইন্ট্রোডাক্টরি ওয়ার্ক থ্রু, এটাতে এটা যদি একটু বলেন, এটাতে কি হোয়াট হ্যাপেন্স, অ্যান্ড অলসো ফাইনাল ওয়ার্কের ব্যাপারে, যে ইফ সামথিং গোজ রং তখন কি হতে পারে আর কি, এটার যদি একটু আমাদেরকে বলতেন। Excellent question, Alvi bhai. Actually, when you're buying a brand new house, you have two walkthrough. First walkthrough, everybody goes through the house and find any faults, like cosmetics mostly, because most of the times you don't go to the HVAC and you don't understand the HVAC or other, structural issues of the house. And then you go, once that is done, we create a report, or the builder creates a report, and then we come back for the final walkthrough, which is maybe, a couple of days earlier than before the closing date. So important, a real estate agent or broker always make sure that they're doing their job correctly, meaning, if it is a brand new house, we always emphasize on bringing a third-party inspector, so that they do their licensed professional by the state of Texas, and they will go through every inch of the house, what you can see, what we cannot see. They will even go to the roof, make sure that everything is done correctly, HVAC and stuff like that, and they will produce a report. And on that report, they will highlight these are the deficiencies and everything else is okay. So we have that report for the first walkthrough on one hand, and then we also go through the house with the builder on the second report, and see something that, whether it is visible in our eyes when we are walking through the house, and make notes. And then in the final walkthrough, we match everything that was discussed that has deficiencies or cosmetic issues, and then we go to the closing table.
So it's important for the inspection to go through. In a third-party inspection, that takes like about 4 or 5 hours. You pretty much do a very good walkthrough. I have one of my client bought a house last year, and the inspector came and I recommended them to have the third-party inspection. They came in, they did the inspection, and they found out there should be 2 ACCs, unit. One was missing. So it's always better to inspect the house and make sure that everything is done correctly and everything is there where it should be, and then go to the closing table, because as soon as you are done with the closing, builder is off the hook and it takes more time for builder to come and fix it. So before you money exchanges hand, you want to make sure that everything is done correctly, there is no issues or deficiencies, so you have no headache once you move in. That is the new build situation. If it is a existing property, we go through the steps such as option period. In that option period, we bring a same inspector or third-party inspector. They go through the house and everything is good. Then we negotiate with the seller. Hey, these are the faults. You're going to fix it. You have to fix it. If it is a structural issues or big ticket items such as air conditioning, HVAC, or roof or something like that, or the foundation. In Dallas, we have a lot of foundations issues in DFW areas because our land is always moving. Sometimes we don't see it, or sometimes we can see it with our bare eyes, but the inspector, they're trained to find all these, big issues. We want to make sure that, you have the report, you send me the report, then I talk with the agent or the seller and say, these are the issues that we need to fix it, make sure that you send us all the pictures so we know that it has been fixed, and also, a documentation from, the vendors who have fixed it so that we know that it has been taken care of. So that's how it works. We should not have any surprise at the final walkthrough. Everything should already been taken care. If the agent or the broker is doing a better job, you go to the final walkthrough, that house is already ready, it has been already inspected, so that you have no issues, so you have a peace of mind before you go to the closing table and you say, okay, the product that I'm buying is ready for me, it has no issues that we see, and the third party inspector has, checked it, so there should not be any issues. Perfect. থ্যাংক ইউ সো মাচ আলম ভাই। আমরা আলাপ করতে করতে কিভাবে অলমোস্ট 1 ঘন্টা পার হয়ে গেল আমরা তো বুঝতেই পারলাম না। আর রিয়েল এস্টেট এত ভাস্ট, আই এম শিওর যে we can go on with there are so many different areas that we can explore. But আমি একটু এখন অলমোস্ট আমরা যেহেতু শেষের দিকে, আমি একটু আপনার অপিনিয়ন জানতে চাচ্ছিলাম, আমরা কিভাবে কমিউনিটির সবাইকে আরেকটু ইনভলভ করতে পারি, বেস্টের সাথে হোক, বা আমরা কিভাবে কমিউনিটিকে, আপনার যদি একটু ফিডব্যাক দিতেন কিভাবে আরেকটু হেল্প করতে পারি, আপনার একটু যেটা মামুন ভাই করছেন এবং your team is doing, I think it's an excellent job. মামুন যেটা বললেন যে all the vendors will be there, you have insurance, in mortgage industry, everybody will be there, so you have more information, adan pradan kora jabe, if somebody is interested to buy or thinking about buying a house or buying a real estate properties, either residential or commercial, they have the opportunity. Best is providing that opportunity so that our community get the help that they need. Shows like this is helping. I had another. You guys had another show with very good architect last week. I think last week before last week. So you're bringing the information to the community. I think it's a great way to help the community. At least they know, where to go and ask the questions. I think you are doing a great service. I think, more people, our community should involve with each other and help each other. We want to do a better job to helping each other. I may not know I may not know all the answers. I'll find a way to know it. If I don't know it, then I'll show you. Okay, go and talk with Alvi Bhai or Mehdi Bhai or Shagutapu, because we are all specialized in our own field. So ever think that you should know everything. That's why I don't do mortgage, because I know enough to be dangerous, but I don't practice it. So I want to make sure that I know whom I can send for help, or if I have any questions, I can reach out.
So I mean, this best team is mashallah doing very good job, like to bring the value to the society and the community that we have. We are a very small Bangladeshi community which is growing very mashallah very fast, and if we can help each other, like we're helping us, so it's a better way to what you're doing. I think like is a great thing. I'm sure that like we can always do better, like but like this is a beginning, and mashallah you're doing very good. থ্যাংক ইউ আলম ভাই। থ্যাংক ইউ। আমরা অবশ্যই আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাতে চাই আমাদের সাথে আজকে সময় দেওয়ার জন্য, এবং অবশ্যই আমাদের যে কোনো অনুষ্ঠানে আপনি যে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন এজন্য আমরা ডেফিনেটলি উই আর ভেরি ভেরি থ্যাঙ্কফুল, অ্যান্ড উই হোপ যে আপনি সবসময় আমাদের সাথে এভাবেই থাকবেন। অনেক ধন্যবাদ। Thank you for inviting me to your show. Like I would like to involve more with the community, to make sure that like we all need to survive financially, but in the meantime, I want to feel good that like I'm doing a service for my community. That's how I take my clients, like and all like all my people from Bangladesh, and so like so that I feel comfortable. I feel good when I go home at night sleeping, that like I have done something good for one of our hours. And it's a great field, real estate, because when you help someone, like usually on the closing table they'll come and hug you, they'll invite you. That tells me that like I have added value, and I'm sure that like as Best is so successful because you're bringing value to the community. So alhamdulillah, it's a good thing, like we just need to do more and find out better ways to help each other and grow the community, make it stronger. Thank you so much. আপনাদের যদি কারো কোশ্চেন থাকে আমার বুথে আসবেন, ইনশাআল্লাহ কথা বলবেন। You have my phone number, call me so I can assist you. Thank you Mamun bhai, Abdi bhai, Sharuk Tabu for like doing this show, and God bless, and Assalamu alaikum. আসসালামু আলাইকুম, থ্যাংক থ্যাংক ইউ। ইউ। খুদা হাফেজ।